The Technology-Enhanced Learning Vietnam project is an 8-year initiative with a total budget of $497,730, funded by Boeing. During the 2018 to 2020 period, the project was led by Kenan Foundation Asia. In the 2021 to 2025 phase, it has been implemented in close collaboration with the Ministry of Education and Training and local departments of education and training. The project has reached 46 schools in Hanoi, Bac Ninh, and Ho Chi Minh City, with a shared commitment to strengthening secondary STEM education through integrated STEM lessons that bring together technology and artificial intelligence in teaching and learning. To date, the project has positively impacted more than 63,000 individuals. Over 8 years of implementation, the project has received many significant achievements. Notably, it established a core team of 15 highly qualified master teachers and completed the STEM lesson plans development guidelines for secondary school teachers. Building on this foundation, 14 in-depth training courses were delivered, strengthening the capacity of 660 school teachers. Through 18 hours of professional mentoring sessions, 217 STEM lesson plans were developed, equipping 62,803 students with essential STEM knowledge and skills. In addition, the project organized 8 STEM innovation camps, creating meaningful learning playgrounds that engaged 1,282 students. These achievements stand as powerful evidence of the project's long-term commitment and meaningful impact on people. Quá trình tham gia hội trại thì tụi em nhận được kiến thức nè, kinh nghiệm nè, trải nghiệm nè, tụi em học được kỹ năng làm nhóm và hơn hết là mình bộc lộ được cái năng lực và tư duy sáng tạo của mình. Vai trò của cái việc giáo dục STEM nó rất quan trọng. Giáo dục STEM ở trong trường học, nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ là cung cấp cho một cái nguồn lực cho cái đất nước chúng ta trong kỷ nguyên tới. Chúng ta có trách nhiệm với lại học sinh của chúng ta là làm tạo ra được cái môi trường thuận lợi nhất để các con có thể phát triển toàn diện cái năng lực của các con. Hiện tại thì dạy học STEM hoặc giáo dục STEM đó là cái phương hướng chỉ đạo chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và cũng như là Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục nói riêng hiện tại. Nó sẽ giúp các em phát triển rất nhiều về tư duy cũng như là khả năng tự học, tự tìm tòi và khả năng làm việc nhóm. Và khi các em làm ra một cái sản phẩm mấy em sẽ thấy được rằng sản phẩm mình làm ra nó hoạt động. Mình sẽ thấy được trên mặt các em đó là nụ cười rạng rỡ của sự thành công. Chúng tôi đánh giá rất cao là chúng ta đã chuyển giao thành công tài liệu chuẩn hóa, tạo nền móng để Bộ Giáo dục Đào tạo nhân rộng mô hình cho về giáo dục STEM trên phạm vi toàn quốc. Đây có lẽ là một trong những nội dung lan tỏa ý nghĩa nhất của cái chương trình hợp tác và cái dự án này. Để có được kết quả hôm nay, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng tôi hết sức cảm ơn tập đoàn Boeing, tổ chức Kenan, chúc mừng dự án của chúng ta đã có kết quả và thành công rất tốt đẹp. Started in 2018, the project successfully brought STEM lessons to 5,200 students. In 2019, the project continued to affirm its quality, with 100% of participants expressing satisfaction with the school teacher training course's objectives and organizational work. Additionally, 94% gave positive evaluations of the training content, master teachers, and program duration. In 2020, the STEM Innovation Camp recorded breakthrough results, most notably with 96.6% of students improving their communication skills. At the same time, the proportion of students developing skills in idea sharing, teamwork, and passion for STEM subjects all reached an impressive level of over 85%. In 2021, through training courses with international experts, the project's master teachers witnessed significant growth. Results showed that their knowledge increased by up to 80% after the training, and all master teachers expressed confidence in empowering secondary school teachers in STEM education. By 2022, 7,286 students participated in STEM lessons, and half of which recorded a 20% improvement in knowledge compared to before the lessons. By 2023, the STEM Innovation Camp demonstrated many positive changes. All student skill assessment indicators exceeded 94% after joining the camp. In particular, students' critical thinking skills saw a remarkable leap, rising sharply from 55% to 97%. In 2024, the school teacher training course continued to deliver outstanding results. 98% of participants understood the importance of applying the STEM module in lesson planning. 96% mastered the structure of a STEM lesson plan. And the proportion of teachers who clearly understood the lesson planning process increased from 70% to 91%. Entering 2025 after training, nearly 90% of teachers felt confident in using AI to search for STEM ideas and topics.
In addition, 16 STEM lesson plans were reviewed and provided with feedback by master teachers through mentoring sessions and were successfully implemented in schools. Tập đoàn Boeing, chúng tôi có mặt ở Việt Nam 30 năm nay, trùng với cái thời gian 30 năm hợp tác mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi rất là cảm ơn Kinan đã bỏ công bỏ sức để hỗ trợ cái nền giáo dục của Việt Nam chúng ta. Và Boeing rất là hãnh diện được đồng hành với Kinan. Để có được thành tựu hôm nay, Kinan xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Bộ Giáo dục Phổ thông đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng Kinan. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội, tỉnh Bac Ninh và thành phố Ho Chi Minh. We also would like to express our gratitude to the dedicated network of master teachers and for the invaluable support from Boeing, those who have worked side by side with us to create lasting value for STEM education in Vietnam. Kingdom Foundation Asia sincerely thanks all partners who have continuously accompanied us and shared the mission of bringing a brighter future to the younger generation.